Good morning, everybody. Now we came to the scientific sections. First session is devoted to the reports of two winners of the Young Theoretical Physics Prize. First, I would like to invite Dr. Chie, Ho Chi Minh City of Technology and Education, to present his invited talk with title Form Factor Independent Test of Lepton Flavor Universality in Semileptonic Heavy Meson and baryon decays. Please, Dr. Chie. Thank you. Xin chào các thầy cô, các anh chị trong ban tổ chức, và xin chào tất cả các anh chị em đồng nghiệp. Thì lời đầu tiên trước khi em trình bày cái bài giảng của mình thì cái talk của mình thì em muốn được gửi lời cảm ơn đến ban chấp hành của Hội Vật lý Lý thuyết và các thầy ở trong hội đồng chấm giải đã làm việc rất là nghiêm túc và công tâm và quyết định trao giải thưởng nghiên cứu trẻ cho em. Thì đây là một cái vinh dự rất là lớn và đồng thời cũng là một cái sự động viên rất là lớn đối với cái công việc nghiên cứu của em hiện tại và cũng trong tương lai. Em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Bây giờ em xin phép trình bày cái bài nói chuyện của em, và bây giờ em xin phép chia sẻ màn hình và em xin phép trình bày bằng tiếng Anh ạ. Okay, so today in this talk, I'm going to talk about one of the recently proposed of our group regarding how to test lepton flavor universality in semileptonic heavy meson and baryon decays. And this is a work in collaboration with Professors Grutte, Ivanov, Poiner, Santorelli, and Lebovitsky. This is outline of the talk. I will talk about the semileptonic decays, what is it, and then some anomalies appeared in the bee physics recently, and how it is related to the lepton flavor universality. Then I will show you one of the approach, that is the effective Hamiltonian approach, and how we can use it to analyze the effects of possible new physics in these decays. And the last part of the talk will be devoted to the optimized test of lepton flavor universality proposed by our group. Here we talk about weak decays of hadrons, of mesons and baryons. But the picture here, I will show it only for mesons for just for simplicity. And in my talk, I will consider only the flavor changing charge current. And these transitions happen at the tree level in diagram, in Feynman diagram, and we consider only three diagrams. And depending on the appearance of leptons, the number of leptons in the final state, we can divide these decays into three groups: pure leptonic, hadronic, and semileptonic. For example, in this picture, a pure leptonic decay of B meson into a lepton pair, and it is transferred by the W boson. And for all kinds of weak decays of hadrons, we have to deal at the same time with hadrons, which is strong interactions between quarks and so on, and weak interaction. So here we have the interplay between weak interactions and strong interactions. For leptonic decays, these strong effects can be clumped into just one parameter. We call it the decay constant. And here it is the
matrix element of the hadronic transition. And here we have the branching fraction of the decay, which has universal factors and phase factors and the hadronic effect. The picture here is very simple. Another kind is hadronic, in which in the final state we have only hadrons, and there are more than one hadrons in the final state, and the interaction, strong interaction between them is very complicated. Here the spring-like shape representing gluons, and in this picture the strong effects is very large and is very difficult to describe fully theoretically. And here in this talk we consider mainly semileptonic decays, in which we have only one hadron in the final state and a lepton pair. So this kind of decay has some advantage. For example, we can see from the matrix elements of the decay, the hadronic and leptonic part can be factored out completely, because simply the lepton pair doesn't feel the strong forces from gluons here. And here we can see that we have a leptonic decay, a leptonic matrix element and a hadronic one, which in the standard model has the following form: V minus A. And also here we don't have only quark currents, we have hadrons. We actually are dealing with hadrons, and so in the matrix elements you can see that we have the quark current sandwiched between the two hadrons, and we have to calculate this using different non-perturbative methods. The typical technique is, firstly, we have to parameterize the hadronic matrix element by the form factors. Here, F plus and F minus are examples of hadronic form factors. They are Lorentz invariant function depending only on Q square. Q square is the momentum transfer between the two hadrons, or we can call it the lepton pair invariant mass. And here I just bring in the final formula for the decay rate differential with respect to Q square. And you can see that we have universal and phase factors here, and we have also hadronic effects here. H plus, S minus, and so on are called helicity amplitude, and they are just bilinear combination of form factors. So they represent the hadronic effects in the decay. Some of you may be not very familiar with the definition, so I remind you that here we have the differential decay rate, and usually we use the concept of branching fraction. Branching fraction is just the decay rate of a specific channel like this one divided by the total decay rate of the B meson, for example. And that is the decay rate times the lifetime of B meson. And basically here we use mostly the branching fraction. And from this formula, you can integrate over the Q square range, which goes from ml squared to m1 minus m2 squared. That is the kinetic range of the decay. And after integration over the Q square, you will get the decay rate. In the B physics, recently we are excited with the so-called RD and RD star puzzles. RD and RD star are just, we call it the ratio of branching fractions. So we measure the this ratio of branching fraction for the same channel with just the difference in the lepton pair. It is the channel to the tau mode divided by the lepton
the electron or muon mode, the light lepton mode. And by considering this ratio, the VCB, the Kobayashi-Moskva element, is excluded, and we can avoid additional uncertainties from that. Here we have on the left the average value. The green band here is the experimental data, and the red line is the theoretical prediction. And here we have, in average, about 1.5 sigma excess of the experimental data comparing with the theoretical prediction. On the right, we have similar excess, some discrepancy between theory and experiments. And here the excess over the standard model prediction is about 2.5 sigma. If we combine the two measurements together, as you can see here, we take results from Bell, Babar, and LACB, and we see that this plus sign here is the standard model, and it is deviated from experiments by more than 3 sigma. And these are exciting puzzles in the flavor sector. And also, more recently, the LACB also found another discrepancy regarding the same quark level transition B to C in the channel BC to J psi. And the ratio of branching fraction measured by LACB is again at about nearly 2 sigma, larger than the standard model prediction. So all in all, these puzzles may point to some violation of lepton flavor universality, because in calculating and measuring this kind of ratio, actually we don't have any dependence in the CKM matrix element. And also, we expect that the only difference between tau and mu or electron is their mass. But actually, it seems that there is some more in the difference between these modes, and that may violate the lepton flavor universality. The anomalies in the B2C decays are not the only one. We have also the so-called RK and RK star in various flavor changing neutral current. For example, in the channel B to K L plus L minus, which will be presented also by Nguyễn Tuấn Duy in his poster. And we have another problem with the determination of the element VCB by exclusive method and inclusive method. Two methods give different answers. And I talk about the lepton flavor universality. So what is that? It simply means that all leptons from old generation, either electron, muon, or tau, interact with the boson, the gauge boson, with the same coupling. So they act similar in the sense of interaction. The only difference between the lepton generations is the mass. But if it is not true, then lepton flavor universality is violated. And maybe this violation is due to some physics beyond the standard model. The standard model successfully describes very large variety of phenomena in up to the electroweak scale, but above that scale, we do not expect much that it will hold. But the extension is so far unknown. And here I have a pragmatic approach based on the energy scale of how we can find the extensions for the standard model. So at very large energy scale, we have fundamental new physics models that can account for the origin of flavor, but they are realized at a very high energy level, and it is far
from where we can reach. At least at LHCb, we cannot reach those high energies. And then we have some simplified beyond standard model models, just charge Higgs or leptoquarks. And for these models, we can test the existence. We can find these hypothetical particles at LHC, but so far we don't have any new particles. Another approach is the standard model effective theory, which is model independent. And in this case, since it is an effective theory, we use all standard model operators and add additional part in the Lagrangian of the theory. And it can be written as some operators multiplied by the corresponding Wilson coefficients and divided by the energy scale. And from this, you can see that the operators with dimension 4 had the largest contribution. Here are some examples of beyond standard model models, like charge Higgs. Instead of the W minus, we can have a charge Higgs mediating this decay that can affect the results. Or another hypothetical particle is the leptoquark, which can at the same time couple with leptons and quarks, and an exchange of leptoquark can enhance the ratio in these decays. But so far at LHC we haven't found any of these particles yet. In our work, we choose another approach, which is the effective Hamiltonian approach. So we use the following general effective Hamiltonian, including both the standard model and additional operators. They are the right vector, left scalar, right scalar, and left tensor operators, which can be seen here. And we explicitly state that these operators only appear in the tau mode because we have some experimental evidence, so we can do this as an ansatz for this. So it means that explicitly the tau mode is enhanced by these additional operators. Here SL, SR, TL, and so on are the complex Wilson coefficients characterizing the strength of the new physics contribution. And we have also assumed that neutrinos are left-handed. Okay. And for the Wilson coefficients, we have to use experimental data to find them, to find the allowed regions. And for the operators, it will be linked to hadronic structures and leptonic structures. And with the hadronic structures, we have to deal with new form factors. Here is the full set of form factors for the decay of B to D and B to D star. The red one here are form factors. Here are form factors in the standard model, here and here. The additional form factors are from the new currents and new structure in the hadronic matrix element that we have to calculate. And in our work, we use our covariant confined quark model as a tool to do the hadronic calculations. Actually, I have some backup slide regarding this model. If anyone is interested in it, I can show it later, and I will skip it at the moment. Just saying that we can calculate all of these form factors in our model. For example, here, I show some form factors for the BC to eta C and BC to J psi transitions that we have calculated. We can calculate it, all the form factors in the whole kinetic range of the decay. So now we have form factors. The next step is to find the allowed regions for the Wilson coefficients. For this task, we will use experimental results for RD, RD star, and R J psi
within 2 sigma, and we use another additional condition regarding the branching of BC to tau neutrino. And as you can see here, we have these constrained regions for Wilson coefficients. This is the 2 sigma constraint, and the SR and SL scalar operators can be seen from here that are excluded by 2 sigma. For other operators like VL, VR, and TL, they are also excluded, but only at 1 sigma, and at 2 sigma, they are still available. And the next step, we use the allowed regions of these new physics coefficients to see the effects of new physics of these operators on different physical observables, and we can analyze the effects to see, to find a strategy to find these new physics. I will show some examples. The first thing is the effects of new physics on the forward-backward asymmetry. That is an exact observable related to how the lepton go out when we measure it forward, upward. For example, here you can see that the forward-backward in the B2D case is very sensitive to the scalar operator. It can even change the form. The blue dot line here is the standard model prediction, and you can hear that the new physics operator can enhance it and can change its shape and can imply some zero crossing here. So by checking this experimentally, we can check the existence of such new physics operators. That is the idea. Another example is the polarization of the tau in the final state. PL is the longitudinal and PR is the transverse polarization of the lepton. And as we show here, you see that for the B2D decay, the longitudinal and transverse polarization is very sensitive to the scalar operator, and it is less sensitive to the tensor operator. In the case of B2D star, it is opposite. So in this channel, you can see that they are more sensitive to the tensor operator. So the operators act differently for different channels, which is also a sign that we can rely on when we study new physics. Here, we don't have specific models. We don't state that which particle is new. We just study the structure and the origin of these new physics operators. So if you find the scalar operator is there, it means that if you build a specific model, it must include the scalar part, the scalar structure. Here is the integrated value for the polarization of tau. We were the very first who actually encouraged the experimentators to use this as a test for new physics, and we get some prediction very early, which agree very well with other groups. And also, in 2017, we had the first measurement of the longitudinal polarization of tau in the decay of B to D star, and still a large error, but I hope that in the future with Bell 2, we can have better results. And another very interesting example is the study of a so-called longitudinal polarization fraction of the D star. The D star is a vector boson, so it has spin, and we can define some observable related to the spin of D star. And here in our paper, we plot some effects of new physics on the CFH, which is the hadron sign convexity parameter, but it is related to the longitudinal polarization. And you can see how different operators affect differently on this observable. And when integrated over Q square, we had the following
the very first prediction for the electron mode and the tau mode. And very interesting that 4 years later, the Bell did the first measurements. For the electron mode, they found the following results which agree perfectly with our prediction. But in the tau mode, again, they found some excess of 1.6 over sigma over our prediction. So this is another hint that maybe something is different in the tau mode, right? And also, if you look at our analysis here, you see that the only operator that can enhance this observable is the scalar, the SL scalar operator. So if this access is confirmed in the future, you can say with certainty that the scalar operator must be there. So that is how we use some analysis, so we can tell if it is scalar or tensor and so on. This is a very interesting case that our prediction was then confirmed by experiments. Okay, so that was an example of how to analyze the new physics. And now I come to another thing that in my talk, that is very recently we proposed a test of lepton flavor universality in these decays. So the problem here is that the test of FLU here suffer from the dependence on the assumed form of Q-square behavior of the form factors. We have basically two very well-known ways of parametrizing the form factors. The first by Caprini, Lalou, and Neubert, based on heavy quark effectivity theory relations. And the form factors are parameterized in the following way, in which we have 5 parameters: R1, R2, R3, A1, and rho. These are parameters. And we find these parameters by fitting to experiments. That is the only way. And when fitting, we have to remember that the set of form factors describe the transition of hadrons. So it is the same for the decay with electron in the final state and the decay with tau in the final state. But the tau is measured with a lot of errors and uncertainties, while the electron mode is measured with high accuracy. So they use the electron mode to fit these parameters, to put into the form factors, and then use these form factors to study the tau mode. So they are somehow correlated. And maybe that is the reason why we have many complicated things in these decays. Another way of parametrization is the Boyd-Greenstein-Lebesgue one, in which the form factors can be generally written in a series, a Z expansion. And here we have some AK parameters, and depends on the data from experiments, we can fit these parameters, like 3 or 4 parameters if we want, if we have enough data. But basically, we get these parameters from experiments. But Lochner have shown that the different parameterization can be different in reality. And when you want to test the lepton flavor universality, sometimes this difference between the parameterization of form factors can affect the results. And also, here we have some fitting of the parameters with the experimental data. Here they use the decay rate for the B to D star and electron mode. And the 2 ways of parameterization, the form factors, fit differently to experimental data. And the difference in the form factor parameterization also affect the determination of DCB also. And another problem with with current LFC tests is that, as I said, they probe the parameters of the form factors in the E mode, electron or muon mode, and they use them in the tau mode. So as you can see from my pictures here, they have different decay region. This is for muon or tau. They probe it somewhere here, and they use the form factors for the tau mode, which is we have
blank here due to the difference in mass of lepton, of electron and tau. And so maybe this is also a problem. And another problem is that when we write down the decay rate, we see that the form factors effects, the hadronic effects given by this H plus H minus and so on, they are also related, they are tightly connected with the dependence on the lepton mass. So if you just divide the total decay rate, you will still get some additional complication from this interaction between the two effects. And that is why we propose this new test of lepton flavor universality. So this test, it can be applied for pseudo-scalar meson to pseudo-scalar meson, pseudo-scalar meson to vector meson, and baryon to baryon. So here we write down the generic differential cosine theta decay distribution for all of these meson and baryon decays. And here we separated them into binomial. You have 2 minutes. By the binomial cosine theta is the polar angle between the tau and the direction of the W boson, which can be measured experimentally, with some challenge, but this is possible. And then we observed that the coefficient A2 here has this form, which HU minus 2HL is purely hadronic, and V is some coefficient depending on the lepton mass, so they can be factored out, not like in this case. So this is the special part. And then we define a partial decay rate. This partial decay rate is how to project out the A2 coefficient here. And it has this form. Still we have V3 here. And then we divide an optimized decay rate by divided to V cube. And we have the new optimized rate here. But we don't stop here. Now we suggest that we should integrate this optimized rate over Q squared, not from the mass of the real lepton in the decay, but from the tau mode for all 3 modes. So even if you are considering electron or muon, you have to take the integration from the mass of tau, so that the phase space for all these 3 decays is the same. And after all of this, you will come to this equality. And this equality is still depend on form factors, but if you divide them, and then you have a test, so this ratio, optimized ratio, must be equal to 1 if a lepton flavor universality is true. Similar idea has been given by the society. For example, Isidori et al. Proposed another optimized ratio, but you can see here that their test gives this result larger than 1. And for such a lepton flavor universality test, an equality is better. This equality is spoiled by new physics. For example, here I show you a table. So if lepton flavor universality is correct, then this ratio must be 1. But we tried some value of our new physics coupling that we got from the experiments constraint, and we find that the equality is spoiled. As you can see here, they are not 1 anymore. And it is the test that we proposed. That is all for my talk today. Thank you very much for your attention. For very interesting presentation. Now this session is open for discussion. Please, questions. Please, Dr. Thị Nhung. Hello, can you hear me? Hi.
Yeah. Please, Ok. chị Nhung đặt câu hỏi với thầy với anh Thắng. Dạ vâng ạ. Em đang nói ạ. Không nghe thấy ạ. Có nghe thấy không ạ? Có ạ. Không nghe thấy. Mời chị Nhung với chị với em đang nói ạ, câu hỏi thì tôi có ai không nghe thấy câu hỏi gì cả. Không nghe thấy em ạ. Ủa sao lại vậy? Em thì chị Nhung bật. Có nghe thấy em không ạ? Em bật micro này rồi ạ. Tôi nghe thấy. Em nghe thấy. Ok. Rồi ok. Rồi ok. Rồi Để em hỏi ạ. Chào Thắng. Rất là cảm ơn bài nói của Thắng rất là thú vị. Nhưng mà mình chỉ muốn hỏi một chút thôi. Thứ nhất là trong cái phương pháp effective Hamilton approach của bạn ấy, bạn đưa vào 5 cái operator đúng không? Và 5 cái operator này của bạn thì tương ứng với 5 cái coefficient, cái hệ số này và cái hệ số này là các bạn không biết và các bạn xác định nó bằng thực nghiệm đúng không? Và mình chắc chắn là cái việc xác định cái hệ số này mà bạn nói là nó sẽ có một cái uncertainty gì đó. Nhưng mà trong một cái trang nào đó mà bạn nói về cái prediction của longitudinal transfer polar polarization của tau Lepton á, bạn có thể dở lại cái slide đó. Mình thấy là cái prediction của các bạn rất là chính xác. Bạn đưa con số ví dụ như 0.33 chẳng hạn mà không hề có một cái uncertainty gì cả. Và mình biết mình cũng không rõ được rằng là những cái parameter của bạn, bởi vì hiện trạng là bạn có 5 parameter và bạn đã fix những cái parameter này như thế nào để bạn có những cái prediction mà rất là accurate như vậy, không có uncertainty và cũng không có những cái information và cái coefficient này. Cho nên là mình tò mò, mình muốn biết là thực ra những cái parameter khi đấy bạn đã đặt ở giá trị là bao nhiêu và tại sao lại không có uncertainty? Dạ, cảm ơn chị Nhung. Về cái vấn đề uncertainty á, thì nó như thế này, tức là nếu mà giả sử như á, mà nhóm có thể sử dụng cái phương pháp của mình, tức là cái mô hình quát này để mà sự tính toán và có một cái cách thống nhất và chính xác và chặt chẽ để mà có thể đưa ra được một cái sai số, thì nhóm sẽ ghi cái sai số vào. Tuy nhiên trong cái cách tiếp cận mô hình quát này á, thì các cái tham số của mô hình là tụi em phải fit từ dữ liệu thực nghiệm. Các cái tham số trong mô hình ví dụ như là khối lượng của các cái quát thành phần chẳng hạn, hoặc là các cái hàm liên quan đến kích thước hiệu dụng của quát chẳng hạn, của hadron chẳng hạn, thì tất cả những cái đó đều fit từ thực nghiệm. Ở đây khi mà fit từ thực nghiệm á, thì nó sẽ có một vấn đề, đó là cái sai số của những cái tham số mà tụi em thu được á, nó sẽ phụ thuộc vào cái độ chính xác của cái thực nghiệm đó. Cho nên là ngoài ra thì cái quá trình tính toán ở trong mô hình nó rất là khó để mà đưa ra được một cái tính toán chính xác về cái sai số. Còn cái ước lượng về sai số thì trong những cái bài báo của nhóm thì nhóm đều đưa ra một cái ước lượng về sai số, tức là khoảng từ 10 đến 20% tùy vào cái kênh phân rẽ mà mình đang xem xét. Tức là đó là một cái giá trị ước lượng mà dựa trên cái phương pháp fit tham số ở trong cái mô hình thôi. Đó. Còn khi mà đưa ra những cái tiên đoán lý thuyết cho những cái đại lượng khác á, thì cái sai số ở mức khoảng 10 đến 20% là cái mức sai số mà nhóm cảm giác là dựa trên những cái phân tích của mình thì cho rằng nó hợp lý, nhưng nó không phải là một cái việc mà mình tính toán được cái sai số đó một cách chính xác. Chính vì vậy cho nên là em không ghi cái sai số nào đó vào đây. Thực ra là có thể ghi vào đây chẳng hạn như là cộng trừ 0,03 chẳng hạn, tức là nó ở khoảng 10% mà tụi em dự đoán, nhưng mà đó không phải là việc mà chính xác mình làm, cho nên mình không có ghi cái đó vào được. Đó là tại sao mà không có sai số. Còn đối với còn về vấn đề mà các cái tham số, các cái hệ số Wilson này làm sao để fit, thì ở đây tụi em sẽ lấy các cái kết quả đo này trong cái vùng thực nghiệm của nó, em lấy một cái khoảng 2 sigma, sau đó em lấy thêm các cái chỉ kiện thực nghiệm khác. Còn đối với lại các cái form factor và các cái tỷ số RD này mà tính trong mô hình thì tụi em sẽ cộng thêm cho nó khoảng 10% sai số lý thuyết để mà lấy ra được cái vùng này. Và khi mà để lấy ra cái vùng này thì có một cái điều quan trọng, đó là chúng ta có tới 5 tham số, mà mỗi tham số đó lại là tham số phức, cho nên có tất cả là 10 tham số, chúng ta không thể fit một lần được. Cho nên là để mà thu được những cái này thì cái điều quan trọng mà em quên nói, tức là em phải giả thiết là mỗi lần nó chỉ có một cái operator tham gia thôi, và mình gọi là cái one operator dominated scenario, tức là cứ giả thiết như là chỉ có một cái operator là thực sự hiện hữu thôi.
chúng ta cho tất cả các hệ số Wilson coefficient khác bằng 0, và sau đó chúng ta chỉ fit đúng một cái giá trị đó thôi. Nhưng mà bạn vẫn, xin lỗi, bạn vẫn phải giữ cái standard modern contribution với standard modern contribution trong cái toán tử VLF của bạn ấy thì nó vẫn phải có chứ, dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái đó thì tùy cách viết nữa. Rồi nhỉ. Đây cái số 1 đây là cái toán tử VLF của standard model, thì ý em là ngoài cái VLF này giữ nguyên cái VCB này thì có thể là có thêm một phần nào đó trúc với nó, nhưng mà nó có một cái dạng là coupling, là nó dạng phức. Xin lỗi thì thời gian có hạn mà, cho nên là anh Ninh đã giơ tay hỏi xin, rồi anh Ninh được hỏi trong 1 phút và anh Thắng cố gắng trả lời trong 2 phút nhé. Thời gian sẽ có hạn, chúng ta sẽ phải chuyển sang cái báo cáo thứ hai. Xin. Ok, cảm ơn Thắng nha, bài talk rất là hay. Mình chỉ hỏi, mình có nhiều câu hỏi nhưng mà ok, để không có thời gian thì mình chỉ hỏi một câu hỏi quan trọng là bạn nói về cái phân cực dọc của thằng tau ấy, thì mình cũng hơi bị phân vân, bởi vì thằng tau nó có spin 1/2 đúng không? Thì thông thường mình hiểu là nó có 2 phân cực ngang. Cái này có thể là do cái cách nói thôi anh. Cái transverse polarization này có thể anh bị nhầm sang cái normal polarization đó. Thì anh có thể gọi nó là 2 phần cực ngang, còn trong mặt phẳng, còn em thì sẽ gọi nó là một cái transverse và một cái longitudinal. Còn cái mà anh nói thì có thể nó liên quan đến cái thời gian đó, phân cực theo thời gian đó, thì nó là cái gọi là, tụi em gọi nó là cái normal polarization. Ok, mình hiểu. Ok, thế nếu còn thời gian thì mình chỉ hỏi một câu hỏi ngắn nữa thôi, là có cái sự khác nhau gì giữa phương pháp Hamilton hiệu dụng của bạn và cái phương pháp Lagrange hiệu dụng của Standard Model Effective Field Theory không? Cái này có đó anh. Cái này nó, nếu mà mình phân tích kỹ ra là nó có liên quan. Em thì em không phân tích cái này, nhưng mà anh có thể tìm, em có thể gửi cho anh những cái bài báo mà ví dụ như là của Strauss thì có link giữa các cái toán tử này với lại cái SMF, tức là cái toán tử nào nó tương ứng với cái toán tử nào giữa hai cái approach. Ok, cảm ơn em nhé. Thời gian có hạn, xin cảm ơn câu trả lời của anh Thắng, và một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn báo cáo đã trình bày những kết quả rất là mới và rất có ý nghĩa, không những về mặt lý thuyết mà như là thực nghiệm. Chúng tôi xin được phép được cảm ơn lần nữa và chuyển sang cái báo cáo